I now invite to present our petition. Right Honorable Speaker, I pray I release the mask so that I can be audible. Thank you. Thank you. Right Honorable Speaker, Rebecca Itwala Kadaga, Parliament of Uganda, Kampala. We are here to petition through you, the Parliament, to improve salaries and welfare of police, army, LODUs, and prison officers. As activists, we have noted with concern the conditions in which our officers from police, army, LODU, and prisons operate, and decided to come out as most of them requested us to deliver their message. They need urgent attention. In simple terms, the police is mandated to keep law and order. The army has a duty to defend our country, boundaries, and protect them, whereas the prisons has to offer protection of all members of society by providing reasonable, safe, secure, and humane custody and rehabilitation of offenders in accordance to universally accepted standards. However, our forces have been seen in many cases as another arm of government helping in fulfilling the NRM manifesto. The recent deaths in the face and hands of the police in Nakawa and in Nansana, brutality and excessive force applied on opposition members and simple demonstrators leave many of us with questions. One can come to conclude that it's hate, hunger, and anger which drive these officers into such cruel actions. Many reports have pinned our forces with highest violations of human rights on lakes, landing sites, land evictions, corruption, and playing partisan politics in favor of the current regime. Madam Speaker, most of the officers we have interacted with live with pain but can't say anything for fear for their jobs. Their salaries are too small to cater for their bills. For example, one military officer informed us that he earns 450,000 per month, but is deducted 50,000, which he doesn't know where it goes. The local defense officers earn 270,000 shillings per month. Most of the officers in the police earn less than 600,000, depending on their ranks and experience. This is peanuts given to the assignments given to them and responsibilities back home. They deserve better. This salary is a clear temptation to the force and a demotivator to those who would wish to join the force. Madam Speaker, the police circle called Exodus is another pain to the depositors as they can't access their savings as they would expect. Every police officer is mandated to save with this circle, but they can't access their savings. The same issue with Wazalendo circle
for the Army. Madam Speaker, when you go to the homes of these serving officers, the accommodation of the police and prisons is too poor for a person who holds a gun. We would present to you photos, but we didn't want to ashame our officers. These officers have families, but the condition of living doesn't allow the proper moral uprightness, as some children witness how they come to be. It's a shame. These officers, in many cases, don't get their allowances in special operations. A case in a point, the deployed COVID-19 officers haven't received any allowance. The officers who were taken to fight locusts are also complaining. Most of them were LDUs. We believe that a well-facilitated and motivated officer can diligently serve with one heart, and enforcement of law and order will be appropriately seen. Through you, Madam Speaker, we implore Parliament to order relevant authorities. 1, to raise salaries by doubling of police, army, and prison officers, and clearance of all their allowances and outstanding areas. To quickly improve their accommodation, that is their homes where they stay, or provide rent allowances for them. We also want the welfare of these people to be looked into. The posho and beans doesn't offer a balanced diet for the children of the serving officers. Madam Speaker, we want Parliament to institute a probe into the operations of the SACCOs and make it possible for the depositors to access their savings. We pray to order the police and the army to respect the 40 hours rule for justice to be seen done to suspect. We saw petition signed Andrew Mukasa, leader of the delegation, Aloysius Matov Jr., the spokesperson, and Abe Musinguzi, also known as Abtex. Thank you very much. Some of them are already underway. For instance, we have already asked the Minister for Internal Affairs to come and account to us whether he has actually paid the police the money which we voted here, because we approved that money several months ago. And there's a pending question. I think that as soon as we finish the budget, he'll have to come back and explain to us whether he has actually paid this money. We are following up on that issue. The second one is on the Exodus Circle. A few months ago, we had a meeting here with the police leadership on the issue of Exodus Circle, and they told us that there's a new management and that they needed time to file a report and bring it to us. So we're also going to ask the police now to come back and give us a report so that we can see how to support the police to access their funding. What we have not touched is the issue of the Wazalendo, because no one had brought the issue to us. But on the issue of the salaries and welfare, of course now the budget will be read on Thursday, so we're not in a position to make any amendments. But this is a basis for discussion, and we shall be passing it on to the Minister for Public Service, and also raise it on the floor so that the government can take it up and see how we can support our forces. Of course, we are concerned, for instance, with the LDUs who I think don't get anything, and they are on duty 24/7. So all these are areas that we are going to handle.
Some of them we had started, but now we can add the new ones you have brought. So thank you so much for bringing the issues here. Yes, Madam Speaker. Petitioners to speak in a language they are comfortable with, to also give more of what we, yes. They would wish to have an interaction with you. Who is going to speak Luganda? Bajjo. Okay. Tukubula ekiri ku ground nga tutadde mu byabufuzi nga tuli muri yo life abasika ne bakwata ne bakukuba ne bakubonyaabonya nga bagamba ekitubonyame naffe tuli bubi tubonaabonanga mwabonaabona tuba tukusaba n'obuwombeefu bulungi maama waffe ensonga eyo gitwale nga nnene nnyo mu ggwanga era ensonga eyo ereme kukoma wano nga bwe tugireese wano ebere ku agenda ya parliament nga nnene nnyo kuba security kintu kikulu nnyo mu ggwanga ate bwe batukuuma be babeezawo emirembe Madam Speaker. Kati mpozi nga nvudde ku kya petition katono tulinayo n'ensonga endala nga ffe abali mu industry kubanza edde mutegesi wa bivulo ne munnanga Abtex tetwakitadde mu petition naye nga tulina ensonga ennene nnyo abayimbi abayimbi ab'amabaala naffe abategesi b'ebivulo bapulaninga worldwide massive demonstration nti okuva COVID-19 bwe yajja bangi banaatera kubba amativi ku byalo bangi banka zitutte ennyumba zaabwe nti president agenda ku TV n'ayogera ku mawanja n'agakola edibini takiteeka mu nkola kikoma ku TV tekituuka ku ground era ntwala omukisa guno n'okwogera ku muganda wa Fred Kenzo kubanga y'omu ku bayimbi abalemera mu Ivory Coast nga twetwalira Honorable Sam Kuteesa ng'alina famire y'omuntu gye yajja ebweru naye Kenzo ali wano Ivory Coast okumpi ne mutasobola mukomyawo si yekayeka ye munnayuganda abonaabona naye y'omu ku bannayuganda be tumanyi n'eggwanga birimanyi be balemedde ku mirwano wano okumpi nga temusobola okuleeta ab'ewala mukulu wange Abtex asobola okwongerako ebirala byesoogedde naye afune omukisa okwogerako wano sinza okundeeta wano abasajja bano aba LDU abatukuba kibooko g'abakuba ente abamu ffe tubayamba bafuna obusente butono nnyo tebatukuba nti tebamanyi kibakola nti kibi naye batukuba nga bagaba mutulwanirire babawo emitwalo afisa emitwalo kumpi 2 zo sente omuntu zatalya na kyamisana emitwalo 2 omwezi n'asiiba olunaku lulamba abapoliisi basulanga embizzi ebifaananyi tujja biteekayo ku mutimbagano gwaffe kuba twabikubadda tubirina bw'otunuulira ennyumba zaabwe zibasulamu ziri ennyumba ezasookawo edde ez'abafuzi b'amatwale gavumenti emaze emyaka 35 mu buyinza balya bubi basasula bubi ate balya leeti kyovula nga bakozesa obukambwe okuba bannansi nga bakuba ente basula bubi kale buli batusanga nze ntamba n'emitwalo 2 n'enzira wako nga sigayina buli wa poliisi buli watulaba n'omuwa omutwalo n'omuwa 2 omulala nakabira okumugoba mu nnyumba waliwo traffic yali awo nga ekigundi kyabise ekyambalo nemugulira ebyambalo bangi abasirikale bwe batusanga ne Bajjo na Abtex ne Matov Junior mutulwanirire ensonga lwaki tutadde ebyobufuzi ebbali ne tugamba tuzze wano nkimanyi oluusi ebintu bikutabukako nga luli kuba egirimite kino kyakutabukako naye jjo wasobola okwogera nti ebijanjalo bivundu babiwa abantu n'amata amafu era nkimanyi ne ku luno ogenda kukozesa obuyinza obukweba ssemateeka oteeke gavumenti ku nninga eyongeza obusente emitwalo 2 ababawa abantu emitwalo 2 ddala bo bazikwate bazibawe balabirire amaka gaabwe basasule renti basasule school fees bagule poloti bazimbe n'ennyumba emitwalo 2 musajja nakwata emmundu olunaku noluziba nakusanga kuba ngayagala akutte musobole okunyiiga eddoboozi lyabwe oba oliawo likole ekiriyitemu era ensonga gyensaba tubali tusaba n'olunaku lwogenda okuteeka ensonga ezo ku palamenti tuyite tubeerewo tukkiririza nnyo mu defiance ne ku luno tusooka kukkiriza mu mateeka kuba mu kusooka twajjako wano ku bivulu bya Bobby nga babiggadde tuba tufaako naye wadde nga ebintu byali bikutabuseko bwe twagenda mu kooti naye tusalirawo era nemuzza ku stage naye tukusaba ku luno togenda kulemererwa nkimanyi okolera mu bugubi kubanga egirimite kino kyakutabukako n'okivaamu naye jjo wayogera ekituufu nti abantu bali ebijanjalo ebivundu n'amata amafu era tulowooza nti ku luno ogenda kubeera ku sayidi y'abantu nga bozze okola nti z'eddoboozi erisinga okwogera abantu mu Uganda nayogera ku safe houses ne tuva eno akakiiko kange
ekiro ne bakwata ebbaasi ne bateekamu moto ne bata ne baga nti mugende eka because I spoke about it ne tumala akakiiko. Ensonga z'okuzza bannayuganda bali ebweru wano ffe tuli ku gavumenti mukomyewo abantu baffe hiya bwe mbaga muwuliza amawulire kivudde wano ku palimenti samukitasa mulabyeko mu palimenti yajja kubanga twamuga nti oteeka okujonyonyo lwaki awo tebannavaayo ebweru olinategeka ki so temala gagira bintu temukosa omuntu aboogerera kuba njogerera abantu ba bulijjo all the time. Mwampulira wano nga njogera ku ssente zetuwadde gavumenti esokola emirimu ne Kenzo namwogerako era kati waliwo ebitambula ku nsonga ya Kenzo. So don't injure your friends. Nze ndi mukwano gw'abantu ba Uganda kyenjagala okutegeeza. So tujja nga bwe mbagambye tusuubira ansa ku nsonga ya ssente za poliisi tusuubira juzi Nakutesa yajja natulaga breakdown y'abantu abali ebweru ajja koma tuwulire entegeka kyeziriwo naye nga nange waliwo bye nkola ku nsonga ya Idi Kenzo ebyemisaala era tujja kufuna abantu babyogereko wano mujja tuwulira kale ewali nnyo. I think abagundi aba artist mukyala Sophie Gombia yankubira essimu nanga nti ba artist okuva mu February tebaddanga mukola bifulu sente zonna zabafuna zibamu ebyo so tebalina savings tebalina kina kitu kyonna yankubiranga baga nti beetaaga emmere nti basabye ku mmere naye teyamaze nsobole okubayamba kukola ki okwongera okusaba mu gavumenti nekubira mukyalo ku ruuti nga tuteeka abantu emmere bawe ow'abantu ba artist. So tugezaako ebirala si gyange by the way singa nali nepanka nti nze ndija speaker singa koma kuja legislation singa bino sibirimu okay so tukwebaza madam nangwe badde mutuyisa bulungi twakolanga okunya fetusiima ne bannayuganda basiima okay ate abamu bagamba nti basiima bikola ekikugo kisooka mu bantu bonna bonna bwe ddoboozi ly'abanaku batusanyuka nnyo nti tujja nitubeerayo waggulu eri bagita galale netuwuliriza batagawajja kikolako might fulme order paper onaabitubuulira okisembezesembezeeko ekitiibwa kakati muleke ekola emirimu gyange muleke ekola emirimu gyange bwe tuba tugenda okukola ekintu kibeerako order paper nomanya nti kukide waliwo kino nakino nakino those who speak on their behalf. And I told them that during this session alone, when I received reports about the people who has been stuck in safe houses for a long time with no charge and so on, I directed the Committee of Human Rights of Parliament to go there. They were not allowed to enter. But the fact that I sent them there, during the night, those fellows brought buses, put in the young people and drove them to Kampala and gave them 5,000 each and said, now you go to your homes. They had to empty those safe houses because I talked about it. Then on the issues of the musicians, I'm the one who talked about Kenzo. I raised on the floor, I said, this young man has called me. He needs help. Sophie Gombia called me about the artists and so on. So I'm telling them, do not antagonize the people who raise your issues. Okay? Which one? The last one?